morning, televiewers of my media Prime Television. Thank you so much for tuning in here on to your favorite bilingual program, The Brief, where we always get to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers. On today's edition of the program, the newspapers are still focusing on the 30th edition of World Press Freedom Day. This time around, the different messages that were sent out, especially that of the Minister of Communication and Government spokesperson Rene Emmanuel Sadi, that was at the Yaoundé Conference Center yesterday, where some journalist associations met with the minister and government promised to review the situation of the private press in the country. We shall talk about that, and also still on World Press Freedom Day, we are mourning, or the journalism landscape in Cameroon is mourning, as a journalist was involved in an accident yesterday in Bangen, Kupe Mwaninguba division of the southwest region of Cameroon. Two others are still in critical condition in hospital shortly after that incident in Bangen. We shall talk about that. And of course, many other interesting headlines captured by newspapers this morning. Etape Quentin has been reading through some major headlines in the French language newspapers. Let's have them. Bonjour, Etape Quentin. Bonjour, Lasha. Les échos de la journée mondiale de la presse dominent l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette grande revue de presse de votre programme bilingue Débrief, édition de ce jeudi 4 mai 2023 sur ma média Prime Télévision. Démarrons une fois de plus avec le quotidien Émergence. Émergence, arrivé à notre rédaction ce matin, titre à sa grande une, électricité, Actis réclame 186 milliards, le Cameroun conteste, en tout cas. D'amples informations en rapport à cette actualité est à retrouver dans les lignes et colonnes de ce journal en kiosque. Ce matin, le même journal s'intéresse également au Nord. Les jeunes filles formées au TIC, liberté de la presse. Le Cameroun est 138e au classement mondial. En tout cas, vous verrez le comment et le pourquoi dans cette livraison en kiosque ce matin. Poursuivons notre devoir quotidien avec le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune, qui parle des dérives médiatiques, carton rouge. C'est ce que nous propose le journal de Marie-Claire Nana en sa grande une de ce matin. Président hier à Yaoundé, la cérémonie organisée à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a invité les professionnels à un respect plus rigoureux de l'éthique et la déontologie, tout en saluant la pluralité et la densité de notre paysage médiatique. En tout cas, les informations en rapport à ces actualités sont à retrouver dans la page 15 de ce journal en kiosque ce matin. Parlons à présent Génération, le journal Génération qui s'intéresse à la 51e édition de la fête nationale. Le MIGEC paraît pour le lancement officiel des manifestations civiles. Selon le journal Génération, eh bien, si l'on s'en tient aux explications données par ce journal Génération dans les pages 6 et 7, eh bien, c'est ce qui ressort de la deuxième réunion préparatoire, eh bien, tenue le mardi 25 avril 2023 au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de référence à Yaoundé, présidé par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Fosso. Il s'agissait pour les différentes commissions de faire le point des activités prévues. En tout cas, je vous invite à parcourir les tabloïds ou bien les pages de ce tabloïd en kiosque ce matin. Innovation, parlons à présent de innovation. Innovation, arrivée à notre rédaction ce matin, s'intéresse au marché public. Les maires demandent l'allègement des procédures, c'est ce que nous propose d'ailleurs le journal en sa grande une de ce matin. Luc Messi à Tangana affirme que la longueur des procédures et les longues attentes dans le
le déblocage des fonds freine le travail dans les communes et empêche les maires à atteindre leurs objectifs. Réaction des autres maires dans ce numéro en kiosque ce matin. En tout cas, vous les retrouverez bel et bien dans les lignes. Éco-santé arrivé à notre rédaction également, le journal qui est spécialisé sur les questions de santé, éco-santé, titre en sa grande une, CHR de Bertois, Garoua, Marois et Ngaoundéré, Madaouda Malachi dotent ces infrastructures des bus de transport. Si l'on s'en tient aux explications données par nos confrères de ce journal, le ministre de la Santé publique a procédé à la remise solennelle de ces engins roulants au directeur de ces formations sanitaires hier 3 mai 2023 à Yaoundé. Les 10 bus vont servir à transporter le personnel médical de ces formations sanitaires en vue d'une optimisation de la prise en charge des patients en ce moment où la couverture santé universelle y est déjà opérationnelle. Vous retrouverez les détails en page 4 de ce tabloïd en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour la lecture des unes en langue française. Place actuellement à la découverte de ces tabloïds en anglais avec toi, Lasha. Une fois de plus, bonjour. Thank you, Etape, Quentin. Good morning once again, televiewers on my media Prime Television. Let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post is interested in the just celebrated 30th edition of World Press Freedom Day. This morning, the paper is focusing on the outing of the government spokesperson, Rene Emmanuel Sadi. Government moves media aid review associations call for legal reforms, and digging further, symposium to mark the 30th edition of the World Press Freedom Day staged in Yaoundé yesterday ended with government mulling the possibility of increasing aid to private press, while media associations made a frantic call for an urgent reform of media laws in Cameroon. The promise from government and the demand from professional media associations formed the high point of discussions which took place at the Yaoundé Conference Center. That was yesterday. Still talking about the World Press Freedom Day, the 30th edition of World Press Freedom Day. Let's talk about the outing of Christain. We are talking about the publisher of the Guardian Post newspaper. CRTV outing on World Press Freedom Day. The Guardian Post publisher urges government to stop seeing private press as the enemy. We dig in further, and the story, of course, is telling us that acclaimed media giant, genius, and entrepreneur Christain, who is the publisher of the Guardian Post newspaper, has urged Yaoundé to stop seeing the private press as the enemy, which they must do everything to frustrate its growth. The celebrated media manager during daring journalist, of course, and media personality, made the appeal yesterday while speaking as guest on the state broadcaster CRTV Midday TV News. Get full details in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about this accident that happened yesterday in Bangé in Kupe Maniguba division of the Southwest region, where the accident left Equinox correspondent dead and CRTV workers injured. And of course, they were following they were in the convoy of the regional delegate for basic education in the Southwest region, who was touring Kupe Maniguba division of the Southwest region. Get full details in this edition of the Guardian Post newspaper. On to the reporter. The reporter is also focusing on the 30th World Press Freedom Day. Sadi tasked media to uphold ethics, serve as compass to society. The Minister of Communication and Government spokesperson Rene Emmanuel Sadi has tasked media professionals in Cameroon to uphold ethics and professionalism in order to serve as the compass and beacon of society. He made the clarion call in his speech marking the 30th anniversary of World Press Freedom Day in Yaoundé, while thanking Evelyn Owona Esomba, president of the Cameroonian section of the International Francophonie Press Union, and Jude Viban, the president of Cameroon Association of English-speaking Journalists, for uniting their forces this year in relentless effort
to lift journalists and journalism to higher pedestals. As we are reading, Rene Sadi tasked all media practitioners to strive for excellence. Get full details on page 3 of this edition of the Reporter newspaper. We take you now to the Post Weekender. The Post Weekender is also interested in World Press Freedom Day. At 30, detained journalists narrate gory tales, plead for proper medical care and end to Anglophone crisis. People want press offences decriminalized, and also penalty or penalization of press offences is means of stifling work of media men and women. Those were the words of Abo Bala, who is the Chief Executive Officer for the Center for Human Rights and Democracy in Africa. Abo Bala was speaking on the occasion of the 30th anniversary of World Press Freedom Day, as we are reading in the Post Weekender newspaper. Let's talk about this accident that happened in Bangen, in Kupe Mwaninguba division of the southwest region of Cameroon. Equinox reporter, Sweda driver dead, CRTV journalist, Cameroonian or cameraman also injured in the accident. A journalist working with Equinox Television and a driver of the Southwest Development Authority, Sweda, have died in a motor accident, while one journalist from CRTV and a cameraman got injured. The accident occurred on the evening of Wednesday, May 3 in Bangen, Kupe Mwaninguba division of the Southwest region of Cameroon. The journalist of Equinox, Jacques Malone, died after being taken to the hospital alongside others, and of course Sweda's driver died on the spot, as we are reading in the Post Weekender newspaper this morning. Meanwhile, Regina Ngale Ndoko and her cameraman Kengafak Valerie were injured and were also taken to the hospital, and they were at or in critical condition, as per what the Post Weekender newspaper is telling us. Let's talk about this worrying situation of electricity in Cameroon. Nationwide electricity disruption imminent as NEO subcontractors announce work stoppage. They are telling, the newspaper is telling us this morning that the non-payment of subcontractors CFA 150 billion amongst 3 major grievances cited. Over CFA 250 billion owed NEO, responsible for companies' financial crisis. Governments and its institutions also owing NEO over 180 billion francs CFA. Those are some of the reasons why NEO is in deep financial crisis, as we are reading in the Post Weekender newspaper this morning. We end with the Horizon. The Horizon is also focusing on World Press Freedom Day. Cameroon ranked last in Central Africa. You can get the details of the ranking in this edition of the Horizon newspaper that you can find on newspapers kiosk this morning in Cameroon. Tebong Nagy tells Ambazonians to stop relying on international community for independence. The ex-wild American diplomat was speaking recently after Ambazonians held a conference in Europe. Thank you for watching, televiewers on My Media Prime Television. We are back in the studio to continue with our discussion this morning. We're joined by Maitre Alex Ndive on the line to UK. We also have in the studio Nathalie Kandamase, who is an active member of the PCR and political party. Nathalie, bonjour et bienvenue. Merci Lasha, bonjour. Bonjour Etape. Bonjour à vous, ces millions de Camerounais qui suivent votre chaîne, qui écoutent cette tranche horaire. Et bonjour également à tous ces millions de Camerounais qui se lèvent tout le matin pour vaguer à les occupations et qui rentrent crétois le soir en espérant davantage un lendemain meilleur. Okay, we go straight to start with Maitre Alex Ndive. Maitre Alex, good morning and welcome. Bonjour, Monsieur Etape. Bonjour, Nathalie. Good morning to the beautiful people of the Cameroon. I want to say happy Press Freedom Day to you guys for doing a difficult job, especially in a country that we are still striving to see that real freedom of press. Yes, Maitre, we begin with the Post Weekender newspaper this morning, and of course,
We want to relay the message of Agbo Bala, who is the chair of the Center for Human Rights and Democracy in Africa. He has said that penalization of press offenses is means of stifling work of media men and women in Cameroon. He made the remark recently as the world was celebrating the 30th edition of World Press Freedom Day. What do you have to say to the outing of Agbo Bala? Mr. Lasha, he who has nothing to fear has nothing to hide. The problem to me, I see the government is always at the back seat. What I see in Cameroon is the infantilization of professionals. Journalists are professionals, like doctors, lawyers, architects, and other people in different fields. I heard what the Minister of Communication was talking to journalists to follow ethics. You people are professional. That minister is not professional. He shouldn't be teaching you guys your job. The government should govern. Yes, I understand. What is press freedom? This is a fundamental principle that you have to be independent. And most often this day is used to pay tribute to journalists who are reporting in difficult circumstances who have lost their life. I presume most of you journalists in Cameroon, you know your ethics, you know impartiality, you know usually that the timing of your message brings something new, a reason for your well-founded statistics, and you have human interest in the story and the relevance of the information. I'm sure you were taught in your school and other professional ethics. So it saddens me to see every time the government of Cameroon. But that's the boss of communication. That's the boss of communication talking. He's a boss. So listen, yeah. Mr. Lasha, nobody is above the law. I know the law. He cannot be telling you people. You people have NCC. I don't know if it is self-regulatory because I understand Joe Tebong was appointed by the government. Maybe it's self-regulatory. Most democratic country, journalists, they are self-regulatory. They regulate themselves. Government doesn't come there. And if you fall foul, that self-regulatory body will deal with it. It's not a minister always coming to tell professionals how to do their job. I'll tell you something. All of us will know who Osama bin Laden was. A terrorist, most wanted man on earth. We saw BBC. We saw American channel. They go and interview him. Even CRTV was showing bin Laden. That's press freedom. You show two sides of the story. But what happens in Cameroon, the government only want to project what they want the people to hear. I talk on your program. But you're talking about Cameroon. We have. Why can I not speak on taxpayer-funded TV? No, Maître. You are talking about Cameroon, and Cameroon has its own laws, and no. Listen, it is against. You cannot interview a terrorist. You cannot interview a terrorist in Cameroon. Mr. Lasha, I've read your NCC report. You can interview a criminal. You can interview any person, and journalists just cannot disclose their source of information except asked to do that by the court of law. They cannot disclose it. It's always a secret. I'm talking about Cameroon. I studied law in Cameroon. I went to Ngwakere. So talking about laws, do we even have laws that protect journalists in Cameroon? Because as it stands now, the problem is the information the Constitution of Cameroon. Yes. The Constitution of Cameroon protects journalists. Unfortunately, for the we don't follow the law. That's why somebody like Barrister Yondo Black was arrested when he wanted to create a political party, despite the fact that our constitution said that he can create a political party. We have laws that can protect our citizens. We have freedom of opinion, belief. It's all in our constitution. Article 65 of our constitution says the preamble is part and parcel of the constitution. The preamble says that you have freedom, all those, you are protected. The problem is individuals are above the law, and most of our people, we are afraid that much. We don't read the law. If a lot of Cameroonians, they keep on reading their laws, and when they are in trouble, there are lawyers there to defend them. The government will back off. I can speak, I can come to Cameroon. What I say, I always check what the laws of the Cameroons, what it says. The problem is people don't read the law. They don't know what the constitution says. People are terrified of the government. The government, I'm not afraid of the government. Whatever I say, I'm free to say it, and I can always show them this is your law. This is what your law says. I have the right to say what I'm saying.
So at the end of the day, you say, do the laws protect the journalists? I say, yes, they do protect the journalists. The problem is that we are afraid. If you don't know the law, you are afraid. Oh, this is what happened to YCC. No, people have dead. People who let me not say claim to have known the law. They have dead and they were arrested and dumped in prison. So you cannot say what they are saying. And were they not released? That's why I quoted Barrister Yondo Black. The government does not understand its laws. That's something I've done for the last 30 years. The government doesn't, even most of the ministers, I'm not insulting them, it's a fact. You have seen people saying things that are against international humanitarian law. You have seen SDO saying that they should use witchcraft to attack Amber, which is against the law. Witchcraft is a criminal offense in Cameroon. So they don't understand the law, even the people who are governing the country. I will come back to you, Maître Alex. D'accord, Maître Alex, merci pour ce décryptage. On va revenir vers vous tout à l'heure. Mais avant, on tourne notre visage vers Nathalie. Nathalie, une fois de plus, bonjour. Eh bien, selon le journal Émergence ce matin, dans le classement mondial, le Cameroun occupe la 138e position pour ce qui concerne le respect, du moins de la liberté de la presse. Comment comprendre ça? Oui, merci pour cette question. Déjà, selon le classement mondial, comme l'a mentionné le journal, le Cameroun occupe la 138e place mondiale. Exactement. Oui, déjà sur le plan mondial. Et peut-être sur le plan africain, je pense que ils ont une place, bon, je n'ai pas le chiffre exact dans la tête, mais déjà il faut souligner que c'est un corps de métier qui est un peu plus, qui de plus en plus perd un peu son sens dans notre pays. Si je dis perd un peu son sens, c'est dans le cadre, si je parle dans le cadre de l'encadrement ou bien de ce métier, de ce corps de métier, c'est un corps de métier qui a tendance à se dénaturer, s'il faut interpréter ça dans ce sens. On a tendance à perdre peut-être l'essence même première de ce métier. Nous savons aujourd'hui que le journaliste, je peux me tromper, c'est vous les experts, mais je pense quand même que le rôle primordial, c'est d'informer. Le rôle primordial, c'est de constater et de relayer les faits. Le rôle primordial également, c'est d'éduquer la population également. C'est un peu, je pense que sans oublier le divertir également. Oui, et bien sûr le divertir qui fait partie également du bien-être de la population. Je pense que le journaliste ou la presse en question a un très grand rôle qui devait être encadré et soutenu par le gouvernement, par l'État. Parce que ça participe, c'est un rôle social, ça entre dans le social, s'il faut aussi énumérer ça, dans le social, qui assure la protection, le bien-être des populations. Mais lorsque je parle de dénaturer, je parle un peu dans cette impression qu'on a que la presse est un peu par un moment abandonnée à elle-même, oui, ou bien à un moment livrée à elle-même. Si on prend peut-être des derniers scandales et des dernières intimidations, ou bien des dernières menaces, ou bien ce qu'ils peuvent subir, ou bien les plaintes des hommes des médias, oui, qui peuvent en avoir. Je vois que dans ce sens, on a besoin beaucoup plus que l'État se concentre beaucoup dans ce corps de métier qui a un très grand rôle dans notre pays et surtout à l'heure actuelle de la situation de notre pays. D'accord. Parlant de l'insécurité, on peut évoquer le cas de Martinez Ogo, Samuel Ouazigi et d'autres encore. Alors, est-ce qu'on peut dire d'aujourd'hui que le journaliste peut exercer son rôle en tant qu'éclaireur de l'opinion sans aucune pression extérieure? Est-ce qu'on peut dire en même temps que le journaliste est capable de recouper l'information qui est représentée comme étant un bien public de façon paisible? Bon, déjà, je vais commencer par la deuxième question. Est-ce que le journaliste est capable déjà de regrouper l'information? Moi, j'aimerais même vous poser la question, à vous journalistes, que pourquoi surtout la chaîne privée, pourquoi on a tendance à ce que vous ne relayez pas des informations du public? Là, il y a un problème que peut-être vous qui êtes sur le terrain pouvez mieux comprendre. Comment analyser cette situation? On a dans l'impression à ce niveau que on attend certaines informations, on attend que de la chaîne nationale.
et des informations peut-être secrètes ou pas, je ne pense pas. Je pense que au niveau de la liberté d'expression, la liberté de la presse, il y a cette égalité d'accès à l'information. Je pense que c'est un problème également, c'est un blocus qui doit être analysé et qui doit être résolu dans notre contexte. Il y a certaines informations, je pense pas qu'ils soient réservées juste peut-être pour la presse nationale et pas d'autres pour la presse privée. Bon, il y a cet équilibre, cette égalité entre dans le traitement ou bien la réception de l'information. Je pense qu'on doit faire la mise à disposition de l'information. Effectivement, la mise à disposition des informations. Ne pas bloquer la porte en disant peut-être que non, si c'est tel média, non, il est mieux qu'ils ne doivent pas avoir l'information, ou bien si c'est tel autre, c'est mieux qu'on dirige l'information. Non, le journaliste, la presse a également ce rôle du contrôle de l'action du gouvernement. Je pense que d'une manière ou d'une autre, ils ont... Le champ de garde de la démocratie. Et effectivement, s'ils ont ce rôle-là, c'est la démocratie, accès libre à l'information, qui est quelque chose qui est un bien public, puisqu'il y a l'information de la gestion des affaires publiques, c'est un bien public qui a accès à tous les Camerounais, ou bien accès, si c'est le corps de métier qui est le journaliste, ils ont accès. Ils ne doivent pas avoir une restriction de peur que le traitement soit autre. Non, si le traitement est autre en fonction de chaque chaîne privée, là, chacun va en fonction peut-être de sa ligne éditoriale ou bien de ses aspirations. Mais je pense que l'information d'abord, l'accès d'abord doit être ouvert et laissé à tous les hommes des médias, à la presse. Maintenant, là, le traitement au lendemain, au retour, là, ça va peut-être varier. Peut-être c'est en ce moment que l'État peut jouer un rôle de régulateur sur ce point-là, de régulateur, de contrôle, de contrôler la presse. Mais pour l'accès à l'information, je pense que ça soit la presse privée ou la presse publique, tout le monde puisse avoir accès. Netra Alex, let me come back to you. The Horizon newspaper this morning is telling us that Cameroon is ranked last in Central Africa when it comes to press freedom. What we call that in law, we say it's an objective report because it's coming out from another party. So I understand that, yes, in Cameroon, I'm not surprised what we are saying. I gave you a simple example. I'm on your platform. CRTV is a taxpayer-funded TV. It should be anybody should be free to speak on CRTV. Those are the little things. The people who go on CRTV to talk are people who are only praising the government. If you are a human being, everybody is saying to me, Metro Alex Lissinger, if everybody is always praising me, nobody criticizes me, I would think that something is wrong with me. And at the end of the day, the Minister of Communication was talking in a press conference. I should address those things. Maybe they will say it's a conspiracy coming from outside. We live in Cameroon. I took Uber in Cameroon. I was talking with some friends. After I left your station, there was somebody was saying, the taxi man, oh, vous parlez la politique au Cameroun. Everybody is afraid. I have people, I went to Limbe, relative, I was talking, oh, that's a B. I'm talking about SDF. So they have made people to become, they are so frightened about everything in Cameroon, it's a system that the government should encourage people. If you want to listen, press freedom is linked with democracy. It's very important. You cannot have democracy without having press freedom. To me, I'm always in the public domain. I don't mind if people criticize me. It is normal. In a democracy, if people don't, there are two things. The government has to encourage the public to know that it is okay for people to scrutinize them, to hold them into account. If I come on your program, I say, Mr. Bia promised a deep sea port 30 years ago, he did not do it. I'm not lying. It is normal that people should say such a thing. And if we don't say those things, we have to remind them that we need the ring road. The press has to say those things and other you are a civil society. You're not insulting the government. The point is, if you're in government, you make certain promises, you have to deliver. If you don't make it, that's why the opposition in a country, they are relevant in the sense that if government make broken promises, you keep on pointing it to the electorate. These are all press freedom. That look, he promised you this, he did not do it. I am an alternative. If I come in, I will make sure I do it within 1 year. And they give the opposition the chance. So it is very relevant. People, if you are a Democrat, you must always accept criticism. If you don't accept it, then you are in trouble. There is no country on earth that they don't criticize any person. I was listening
to an audio yesterday. They are going to coronate Prince Charles, King Charles, on Saturday. A soldier was saying that they are mafia, they are this or whatever. Prince Charles, they are criminal family, criminal syndicate. They're talking about the royal family. That man was able to say it. That's press freedom. The royal family, they have a right to come and deny it. That is press freedom. And let our people, let the public make a rightful decision. We cannot be putting information as if we are living in a communist regime. Our people are intelligent. They are informed. So if you stop them not to be free to say what they want to say, behind the scene, they do say it. So it is very important that the government should understand that when you scrutinize them, when the press is free, the country becomes nice. If people keep on saying that there is no electricity, there is no water in Cameroon, it makes them conscious to make sure that they bring those things to our people. Yes, Maitre, let's talk about this nationwide electricity disruption that is imminent as new subcontractors announce work stoppage. They are planning to to stop work as a result of non-payment of over 150 billion francs CFA and many other issues relating to financial issues. What do you have to say to this nationwide electricity disruption as a result of subcontractors not being paid? Mr. Lasha, what I will say is that we are facing what I call the law of diminishing marginal return. I'm sure about some 30 years ago, we never used to have the type of power failure that we are having today. I used to hear about power failure in Nigeria, but not in that country. So when at times you don't plan in future, you don't see that your population is going to increase and you have to increase the capacity of the electricity. This is what happens. Again, I understand the electricity company in Cameroon, they do make money. So when they don't pay their workers, it furnishes me. Metro, you say they do make money, but the Post-Weekender is telling us that government and its institution owing a new 180 billion. Where do you think how do you expect a new to function? When I'm telling you that they do make money, I'm speaking like Long de la Rue. I have family relatives that will charge $1 million francs CFA for electricity. They will charge Cameroon 1 million francs CFA. I know people do pay electricity. That's why I say they make money. That's why I get my statistics. And at the end of the day, when the money gets into the hands of those people, where the money goes to is another problem. It happens everywhere, even in CDC. I have friends. A friend of mine was telling me that they receive money in CDC, they want to pay the bosses. He said, no, you have to pay the workers down there first. So sometimes the money comes in again. This is my concern. When you when you give it to foreigners to run it, it's very dangerous because the foreigners, we call them, they come and invest. They don't invest. They want money, they take the money out of Cameroon. But when that money or the business people are Cameroonians or the government is running the national electricity company, the money goes back into our society. You don't when government used to run, did we have money when government was running? I presume, I just told you that there was never, when I was growing up, there was always electricity for the most part. I could say more than 80, 85, 90%. We never used to witness what we're having today. To have street light when I was growing up in Boya, I was still a child. So we don't see those type of things today. So my point is, when you start privatizing things, the World Bank tells you do this, then you take those things and give it to foreigners. If you look, most top companies in Cameroon, like water company, electricity company, and other diamond gold company, the people who are running those companies are foreigners. Nobody can love his country more than a foreigner. Foreign investors, as they call them, they come here to suck their money in the country and take it out, capital flight. That's what happens. If you cannot maintain your own electricity, we'll come back. In France, we'll come back to you. Is owned by the government in France. We'll come back to you, Maître. We'll come back to you. D'accord, Maître. Let's take Nathalie. We'll come back to Maître. Oui, on reviendra vers vous, Nathalie, Maître. we are talking electricity. A new, apparently there is going to be a nationwide blackout as a result of a new subcontractors who are planning to go on strike or work stoppage as a result of
money owed them, 150 billion that Eneo has to pay the subcontractors, les sous-traitants, et menace d'arrêter le travail. Donc, 186 milliards de francs CFA, c'est la somme impayée d'Eneo vis-à-vis des sous-traitants. Eh bien, comment comprendre cette situation? Mais déjà, c'est terrible dans ce pays-là. On a l'impression de ce que rien ne marche plus. Il n'y a plus un secteur dans ce pays qui fonctionne aussi bien. Nous voyons un pays dans lequel nous sommes, je peux dire, entourés des rivières, d'eau. How do you understand the fact that government that is supposed to be living by example is owing Eneo up to 180 billion, and this money is one of the reasons why Eneo cannot function properly? Je venais sur ce point en disant, en faisant d'abord cette remarque que nous sommes entourés d'eau. L'énergie, cette électricité, on le prend dans ces courants d'eau. Et l'eau, c'est partout dans toutes les 10 régions on retrouve. Ceci relève tout simplement d'un modèle économique peu solide ou bien qui n'est même pas fiable dans la gestion de l'électricité au Cameroun. Le modèle économique qu'on utilise, qu'on applique jusqu'à aujourd'hui n'est pas fiable, n'est même pas n'arrive même pas à souvenir. Pourtant, les consommateurs payent des factures d'électricité chaque mois. Et à un coût très élevé même. Et on se retrouve aujourd'hui sous la menace d'Actis qui réclame 180 milliards à l'État du Cameroun. C'est-à-dire que le Cameroun ne paye pas ses factures à ce niveau. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi arrivons-nous d'abord à ce niveau-là que l'État se trouve en train de dépendre des compensations de l'État à ce niveau pour payer des factures d'Eneo? Ou bien de l'entreprise active afin que nous puissions avoir accès à l'énergie. Tout ceci rend que juste dans un management, un modèle, comme je parlais là, un modèle de gestion qui n'est pas fiable, que le Cameroun a opté pour un modèle de gestion qui profite. Est-ce que le Cameroun, ce n'est pas les individus qui ne veulent pas le bien du Cameroun? Is it not individuals who don't want the progress of the nation? Quand je parle du Cameroun, je parle de le Cameroun, c'est une nation fictive. Bon, je parle fictive, c'est l'État qui fait le Cameroun, qui fait l'État, ce sont des individus. Ceux-là qui sont en charge. Lorsqu'il parle du modèle économique, qui est chargé de mettre en place des moyens, qui est chargé de gérer à ce qu'on puisse avoir l'accès à l'électricité. Alors, il y a certains domaines que le Camerounais ne devait pas souffrir. Quand on parle d'électricité, vraiment, déjà, le coût est très élevé. Les factures, vraiment, sont pas à la hauteur du Camerounais lambda avec notre SMIC qu'on connaît. Et aujourd'hui encore, on est sur cette menace des revendications, peut-être de passer en dehors des coupures intensives que nous connaissons déjà. On menace encore peut-être pour une coupure un peu plus longue. Mais cela n'est même pas le problème. Le problème est d'abord à la base. Comment est-ce que l'État d'abord gère ce côté, gère ce élément? État, peut-être que c'est grand ou bien c'est vague, mais comment est-ce que c'est le gouvernement, ceux-là qui sont chargés à mettre sur pied une politique économique fiable, arrive à ce niveau? On a toujours l'impression que l'État évite de gérer la situation à la base pour toujours assister aux compensations ou bien toujours assister à un niveau de venir comme sapeur-pompier, essayer d'éteindre, mais ne pas mettre sur pied une bonne politique qui va nous permettre de gérer nos barrages hydroélectriques afin de nous fournir de l'électricité à des prix abordables et ne pas se retrouver dans ce genre de situation. Chaque année, ce n'est pas en 2023 que ça a commencé. Je pense que même en 2019, il y avait ce problème toujours de dette entre l'État du Cameroun et Actis. Apparemment, c'est le problème des sous-traitants et ces derniers menacent de stopper de donner leur service à l'entreprise. Eh bien, jusqu'où cette situation peut arriver? Déjà, si ces sous-traitants s'élèvent déjà, ça veut dire qu'il y a un problème, il n'y a pas eu respect des accords à un moment. Ces sous-traitants également, ils vendent leurs services à Eneo. En retour, ils attendent d'être payés. Eux-mêmes aussi gèrent le personnel. Eux-mêmes, ils ont des personnes à leur charge. Et si des accords n'ont pas été respectés au départ, ou bien une partie n'arrive pas à réaliser sa part de contrat, sa part d'accord, il y a problème. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas s'arrêter seulement à ce que c'est entre Eneo ou bien non.
qui régule. Eneo, c'est géré, c'est un truc. D'accord, on va tenter d'embrayer sur d'autres sujets de longue actualité. Eh bien, on va parler des marchés publics, la longueur des procédures et les longues attentes dans le déblocage des fonds consacrés aux travaux des collectivités décentralisées sur le terrain à n'en plus finir. Eh bien, ce qui empêche les magistrats municipaux de réaliser leurs objectifs et ce qui freine ces travaux. On peut dire que c'est un caillou dans la chaussure du développement. Non, franchement, pour la durée de financement des marchés publics, c'est un cas qu'il faut revoir. Je pense que là, il y a une volonté, peut-être pas intentionnelle, mais il y a une volonté de nuire, ou bien une volonté d'empêcher au développement, comme vous avez dit, il y a peut-être une volonté d'empêcher le développement, ou bien de ralentir les travaux. Mais il y a une situation. Vous savez, lorsqu'une procédure devient un peu longue, ou bien devient complexe, on a l'impression qu'il y a des coups bas qui peuvent se jouer. J'entends quoi par coups bas? J'entends peut-être par corruption ou bien par des petits, il peut y avoir des petits embrouilles derrière. Mais parce que lorsque on n'a pas toujours compris comment ça s'explique, autant la durée de l'exécution ou bien de la disposition des fonds dans un marché public. Quel peut être l'impact direct de cette lenteur observée sur la procédure de déblocage des fonds consacrés aux travaux? L'impact, c'est juste le ralentissement des travaux ou bien même pas l'exécution des travaux. Vous savez, il y a soumission à un marché peut-être et lorsque le déblocage des fonds met long, ça dure, on n'arrive pas à un moment même. Ceux qui sont chargés du moins de réaliser ce projet. Vous voyez un peu, plus le temps passe, plus ça dure, plus il y a les interférences, plus il y a peut-être la corruption, plus il y a bref, le projet... Ah oui, le problème à un moment l'objectif à un moment est détourné ou bien n'est même plus accompli, ne va même plus à son terme. Plus la procédure dure, elle est longue, plus elle freine l'avancement des travaux. Et c'est la population qui en pâtit, n'est-ce pas? À un moment, on oublie même parfois. Ouais. Après, même, il y a des blocages des fonds, on ne réalise même plus les travaux pour lesquels les fonds ont été débloqués parce que la procédure a duré. Il y a eu tournure, il y a eu peut-être, c'est pas c'est un coup d'argent. On sait vraiment que nos dirigeants, nos fonctionnaires, ceux-là qui sont surtout plus dans des histoires de marché public, on a habitué à certains scandales. On se dit vraiment que ces manigances-là contribuent vraiment à la non-réalisation de certains projets. Et qui souffre, c'est le citoyen lambda. D'accord. Le journal, pour terminer, le journal Innovation qui traite de cette actualité, titre en sa grande une, marché public, les maires demandent l'allègement des procédures. Alors, avant d'arriver à ce niveau, comment comprendre quelle est l'origine, n'est-ce pas, de ces lenteurs? Donc, l'origine d'abord de ces lenteurs vient d'abord dans, moi je pense bien d'abord le fait que le traitement la procédure est beaucoup plus archaïque, s'il faut prendre comme ça, archaïque. Nous sommes peut-être dans le temps moderne, nous avons des nouvelles technologies, la digitalisation, vraiment, si toutes ces choses-là sont gérées par le digital, sont informatisées, le circuit pourrait être très rapide. Mais lorsqu'on laisse toujours que la procédure passe de main, quitte ici là et s'en va là-bas, plus ici là, c'est un système que si on a la volonté de pouvoir mettre des méthodes beaucoup plus rapides, on va le faire. Ce qui est sûr, on a des ingénieurs en technologie, tout ça. Ils sont là, ils sont prêts. Si on arrive, on dit, OK, ici, là, il faut digitaliser ce secteur afin qu'il soit plus rapide et efficace. Cela va se faire. Parce que nos collectivités en souffrent de ce long processus. Vous savez, et on a déjà essayé de nous habituer, de nous imposer ça afin qu'on s'habitue à cela. Non.
c'est quelque chose qui cause un très grave entrave à l'évolution, au développement des collectivités territoriales. Donc, il est question de, si on veut que cela soit plus facile, rien n'empêche à ce que nous puissions mettre des méthodes beaucoup plus rapides et efficaces. Nous sommes en 2023, il y en a, cela ne manque pas. Okay, later, Alex, we are going into your last take on this issue of press freedom in Cameroon. Before you go, it's an advice to the government. For the most part, I understand what we are using in Cameroon is hydroelectricity. Maybe it has changed. If they really want to ameliorate and make sure we have good electricity in Cameroon, there are other means of way to bring good electricity. I'm not an expert, but you have coal, you have water, you have solar system, you have wind, you have nuclear power. It's high time the government should be looking of different means on how to exploit different means of bringing electricity. When I was growing up, I know it's hydroelectricity, but I'm talking about the government, not individual. But Mete, don't you think that this issue of monopoly is also a major